Ich habe aber so das Gefühl, dass wir hier gleich nicht ganz alleine sind. Ach, Putzel, Putzel. Oh. Nice, Putzel, Putzel. Gegner? Diesmal keine Gegner? Oh ja. Wäre doch langweilig ohne. Aber wie viele? Wow. Au! Au! Boah, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ich bin gleich tot. Oh, ja. Ich bräuchte was zum Heilen. Ich schwitz, schepper, Angst hab. Licht. Danke. Oh, das war verdammt knapp. So knapp muss es definitiv nicht immer ausgehen. Da sind mir die Großen noch viel lieber als die Kleinen. So, gibt hier... Oh. Ja. Jetzt kommt er wieder. Na klar. Never getting out of this wake, never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Starting to sound a little desperate. Was ist denn jetzt los? Ja. Ihr habt's ja sie nicht alle, oder? Oh, ist ja... Alter, ohne Mist. Oh. Na Gott sei Dank haben wir ein bisschen aufgespart, die Sachen. Wow. So, wie viel hat man hier gebraucht? Ach so, nur so ein Sturmgewehr. Gut, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben, glaube ich, die besten Waffen im Spiel. Jetzt haben wir mal ein bisschen auf die Klapperschlange getreten. Die Felsen sind auch neu. Bisschen Muni wäre mal wieder ganz nett. Nur schon nebenbei. Mhm. Ja! Da regnet's Autos. Leute, habt mich gern. So, warte mal. Ich muss mal kurz hier eruieren. Ach ja. You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before. Jetzt kommt... Oh, die sind weg. Auch schön. Naja, immerhin. Fernseher? Können wir Fernseher schauen? Achso, Manuskript ist auch da. Erstmal Manuskript. So, konzentrierter Stahl. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Und Fernseher. I've been around for a while now, you know? While you've been indisposed, stuck in the darkness, I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark.
And there's so much darkness out there that goes deep. And the things that live in it are vast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? Ach, halt doch die Fresse! Mann, jetzt kann ich mir den Scheiß selber nicht mehr anhören. So viel Blödsinn auf einmal, ernsthaft. Das muss doch schon wehtun. So viel Mist, was der hier redet. So, erstmal hier Kontrollpunkt. Dann ein bisschen Muni aufnehmen. Hallo, Muni aufnehmen. Ach so, können wir nicht. Okay, egal. Ab zu unserer Freundin. Manuskript, na toll. Wo liegt denn das hier? Ach, da oben. Na toll. Wo ist denn der jetzt hin? Wie komme ich denn da hoch? Mist, wie komme ich hoch? Das ist jetzt eine gute Frage. Von der anderen Seite? Ich bin gerade etwas überfragt. Da können wir ja nicht rein. Nö, schade. Da haben wir das letzte Manuskript aufgehoben. Aber wir nehmen da die Abkürzung, so. Ah, wie... Och nö, jetzt sind die da. Okay. Kontrollpunkt. Moment mal. Wie komme ich da hoch? Da sehe ich das Manuskript. Ach, und hier kommen wir hoch. Los! Ihr habt's doch! Ihr habt sie doch nicht mal alle. Ui, ich höre dich im Hintergrund. Oh, au! Mann, ich hasse dich. Komm. Und zwar diesmal einer nach den anderen. Danke. So, und das alles für ein Manuskript. Ob's das fertig? Alice Film. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule. Moments snatched from times gone by. From a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Angst vor einem Film? Gut, kann ich unter anderen Umständen verstehen. Weil du ja nicht weißt, was... Ach, die ist auch wieder. Was rettet diesmal? Ah, ja. Erstmal hier, Manuskript wieder. So, Kleidung. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Ach ja. Ellen, wenn du wüsstest. Beziehungsweise wenn ich wüsste.
Es fehlen noch so viele Manuskriptseiten. Da können keine mehr liegen. Und warum red ich so komisch? Keiner kann es mir sagen. Gut, dann befreien wir mal die Süße da. Dann hätten wir das auch erledigt. Können uns auch ein bisschen mit Munition wieder... Na, alles Roger. Oh, hey. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Ja, ich kann Ihnen später dabei helfen. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time. But being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process. And I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Yeah, well, there's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And anyway, you're friends with Alice, so, you know, any friend of hers. Thank you. Sonst alles okay? Die klingt so zerdrückt und zerknirscht und auch irgendwie sehr süß. Aber andererseits kann ich ihr sonst nicht helfen. Also schon wieder Radio. Okay, die Schlüssel brauchen wir diesmal nicht. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Wake. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking, it's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it. Ich bin mir da ja nicht so sicher, ob das alles eine gute Idee ist, aber wir werden es bald schaffen. Also ich glaube nicht, dass wir noch wirklich viel vor uns haben, auch wenn ich es gerade ein bisschen traurig finde. Aber ein paar Sachen müssen wir noch machen. Wie zum Beispiel die dunklen Brunnen zerstören. Das, was wir auch gleich machen.